Herr Staatssekretär Fuchtel, zunächst mal, glaube ich, darf ich Ihnen gratulieren. Dear Mr. Fuchtel, more than 4,000 participants from 67 countries are visiting the ADB meeting in Frankfurt. That seems to be a record participation and brings to me the question, how important is the ADB for Asia? Ergebnis hier in Frankfurt, was mich natürlich zu der Frage bewegt, was für eine Bedeutung hat denn die Asiatische Entwicklungsbank für Asien? Zunächst mal ist es richtig, dass es wohl die größte Tagung ist, die es jemals gegeben hat. That is right. This meeting is the biggest ADB Congress ever. Of course, we are very pleased with the numbers. The interest in this meeting is very timely because we need to develop further the financial architecture between Asia and Europe. The Asian Development Bank is the biggest player at the moment. Currently, it disperses 16 billion US dollars. In the coming years, and after the reform of the bank, we calculate that 20 billion US dollars will be put into the market. This is more than the World Bank is spending in Asia. The ADB is able to send out signals for structural reforms and set important economic priorities. Our meeting's framework theme, Cooperating for Sustainability, will give fresh momentum to the ADB, and we are glad to discuss this issue with all experts in attendance. Und dass wir das mal hier unter der Überschrift Cooperating for Sustainability in Deutschland besprechen können mit so vielen Experten, das gibt sicher auch Impulse für die Zukunft. In Asien, in vielen Ländern hat sich das Wirtschaftswachstum In many Asian countries, the economy is slowing down. What concrete results are you expecting from this year's ADB meeting? Welche konkreten Ergebnisse erwarten Sie von der diesjährigen Jahresversammlung? Wir haben zunächst mal das Ziel, einige G7-Ergebnisse. We are planning to transform G7 results into financial instruments and bring those onto the market. Here we are talking about sectors such as climate change and energy, the textile industry and product chains, the German model of dual education and vocational training. All this is much discussed in all meetings. Germany has recently opened a new agency for cooperation and development, which is present at the ADB meeting. The agency is a focus of interest for many participants and offers answers and support on many development issues. The private sector is getting many ideas for starting new projects. Also, partnerships and financing models with the ADB are relatively sustainable for German development banks and agencies such as DEG and KfW. We have agreed to joint financing models and hope for more such cooperation in the future, especially with other private European banks. This model opens up many possibilities, especially useful for a sustainable and fair textile industry. KfW, dann hat sie das volle Risiko. Wenn sie jetzt zusammen finanzieren kann, künftig mit der ADB, dann hat sie entweder doppelt so viele Möglichkeiten hier oder das halbe Risiko. Und auch darüber haben wir uns verständigt, dass diese Art der gemeinsamen Finanzierung beginnt. Und wenn man dann da angefangen hat, gibt es dann sicher auch weitere Möglichkeiten, auch Einbeziehung anderer europäischer Banken des Privatsektors. Und da sehe ich dann schon auch ganz konkrete Möglichkeit, Impulse zu geben, beispielsweise in der Textilwirtschaft. Sie haben das Stichwort Nachhaltigkeit schon genannt. You have mentioned sustainability already. I've heard much about the benefits of trade lately. Still, free trade is opposed in many countries, also in Europe and Germany. And so the government of Germany talks more about quality of trade, which includes international standards that are hard to implement in many Asian countries. How does the German government approach those challenges in the new Asia strategy? Komplexen Lieferketten. Welche Ansätze hat die neue Asienpolitik der Bundesregierung in diesem Bereich? Das Stichwort Lieferketten ist natürlich ein sehr wichtiges. Supply chains are essential.
Concentrating on supply chains is important for any government. You will see the input and output. You can split supply chains, analyze them, and see the weak parts. Especially in the manufacturing sector, you will notice companies that are not following the ILO norms. If you know the problems, you can answer with tailored financial instruments or other means that you can build into the supply chain and thus improve it. It is our strategy to monitor the market from Germany and help the producers with improved instruments and financial means to improve their working conditions. Look at textile dye works, for example. People are exposed to dyes even though machines could do the work. Machines would be the healthier way and should be financed and included into the supply chain. Here you help the quality of the work, the competitiveness of the companies, and even the variety of products that end up in Europe. In Europe, people want to buy products that contribute to sustainability. Maßnahmen zu ergreifen, und gerade in der Färberei oder ist es ja offensichtlich, entweder die Menschen stehen im Färbersud oder die Maschine macht eben deren Arbeit, und da möchte ich mal behaupten, dass unter Gesundheitsgesichtspunkten die zweite Variante die bessere ist, und wenn Sie da passgenau reinfinanzieren, dann machen Sie etwas für die Qualität, für die Stabilität auch dieser Firmen und für das Angebot, was sie Richtung Europa machen können. Und da würden dann auch in Europa die Leute sagen, okay, das Produkt, das kann ich dann also wirklich auch weiterhin nutzen, weil es mit Nachhaltigkeit hier gefertigt worden ist. Mr. Fuchtel, thank you for your time.